Parliament of Uganda is really working. Finally, to you honorable members. Honorable members of Parliament, this time we need Parliament who will be people-centered, as stated by Right Honorable Speaker. Let us vote for gender equality. Let us vote for the betterment of the Parliament of Uganda. With these few remarks, Right Honorable Speaker, I congratulate you once again, and I move that let Honorable Sarah Guti be voted the Deputy Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. I beg to move. Just before I call another, if there is any other nomination, and our rules, and if we are to play by the rules, Rule 5, the relevant sub-rule 8 and 9. A member making a nomination shall move a motion that the name, that brief statement is of the background and qualification of the nominee, but not to say what that person can be able to do. You speak about the person. That is the rule. Because going into what the person can do is actually offending other rules, that's campaigning. And so, can I call for another nomination, if there is? Oh, as another one comes, let's have the person nominated to consent. You never know if the other people conspired against her and she's not willing to consent to the nomination. Is Honorable Sarah there? The rules that applied to the Speaker's election applies to the Deputy Speaker specifically and generally. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, my Lord, the Chief Justice, Right Honorable Speaker, honorable members, and fellow Ugandans, I humbly accept my nomination for the Deputy Speaker, and I pledge fairness, integrity, and commitment to the Constitution in the service of all Ugandans. I say all this for God and my country. Next nomination. Honorable Speaker, I take honor to observe the protocol. In reference to Article 82 of the Constitution of Uganda, Rule 6 of our Rules of Procedure of Parliament, I hereby stand to move a motion to nominate Honorable Nyakato Asinas, Member of Parliament Hoimasite, for the position of Deputy Speakership of the 12th Parliament of Uganda, 2026-2031. I beg to nominate. Right Honorable Speaker, allow me give a brief statement to the nomination mentioned above. Honorable Nyakato Asinas is pure. She is holy. She is absolutely white. It is from this equity background that I rise with profound honor and a deep sense of duty to second the nomination of a colleague, a patriotic, a nationalist, and a proven servant to this House.
Right Honorable Speaker and colleagues, Honorable Nyakata Sinas, a woman member of Parliament, Hoima City, is a person fit to the office of high dignity in this country as the Deputy Speaker of the Republic of Uganda. Honorable members, election defines institutions, but leadership defines legacy. Today this House has a chance to choose not just a unique presiding officer, but a custodian of its dignity, a defender of its independence, and a driver of its purpose. That personality is practically observed in the right in the member of Parliament I'm nominating for Deputy Speakership. Members, allow me present to you a case of Honorable Nyakato Asinas, whose record speaks louder than any other factor as mentioned. Competence. Honorable Nyakato Asinas is a competence forged in experience. He is not a stranger to this House. This is the second time of her service in Parliament, with resilience as exhibited from the people of Hoima who have elected her to the second term of service to this House. She has a distinguished character. She's eloquent, resourceful, and of sound mind. Before she was elected as a member of Parliament, to hold this badge, she served as a policy analyst to this very House. She has served as a shadow minister for energy and mineral development, and also as a shadow minister for agriculture. The good Honorable Nyakata Asinas stands the atomy of Parliament, its rules, its commitment with the committees and its bottlenecks, not from theory, not even from service, but all considerations. Honorable Nyakata Asinas is a product of Kitara Secondary School and Mandela Secondary School, where he attained her certificate of education and higher and advanced certificate of education as she's a distinguished alumni of the Uganda Management Institute, where he earned a bachelor's degree in social administration and a postgraduate diploma in public policy and management. Honorable members, the person I present before you, Honorable Nyakata Asinas, has equally earned a postgraduate diploma in project planning and management and a master's in project planning and management from Kampala International University. Honorable Nyakata Asinas obtained a master's degree in public policy and governance from Uganda Management Institute and is now a candidate of PhD degree in the University of Cape Town. She is therefore not only learned but also fit for purpose and committed to the discipline thought that this House would possess. Honorable members, as we focus for a vision of an independent Parliament, Right Honorable Speakers and colleagues, the doctrine of separation of powers is not a suggestion, but rather a constitutional demand. Under Honorable Nyakata Asina's stewardship as a Deputy Speaker in this House, will jealously guard its independence from executive and judiciary dictatorship and interdictions or elsewhere. Honorable Nyakata Asinas will ensure that the different portfolio in the Parliament are streamlined and work independently, free from overlap, interference, and any paralysis that would affect the performance of this House and any other business. Honorable Nyakata Asinas believes as much as is not only a member to this House, but a committed servant of God, and therefore fit for purpose to streamlining the dignity and the integrity of this House. Right Honorable Speaker and colleagues, Parliament works for the people. For so long, as a member of Parliament and as colleagues you can observe,
Our constituents have asked us for so long. What does this parliament do for us? Honorable Nyakata Asinas is the answer to this simple question. Parliament must be people-centered, and in the spirit of Article 1 of the Constitution of the Republic of Uganda, she is committed and a defending candidate fit for this purpose to service the interests of Ugandans. Right, Honorable Speaker and colleague. Parliament that sits in dignity, debate, and the glory also glorifies the people, the electorates, and the taxpayers' money can be saved. Right, Honorable Speaker, as I wind up, the Honorable Member of Parliament I'm presenting before you for this higher office shares no any blemish on her integrity, and her leadership leads by example. She's a member of 2 times in this House, where the public trust in institution of Parliament is declining. Honorable Nyakata Asinas is the answer for this, to reclaim the glory of Parliament. In conclusion, right, Honorable Speakers and members, as I conclude, I have a clarion call to this House. Honorable members, today we are not electing the Vice Speaker, but we are electing the Deputy Speaker, who will work interchangeably with the Speaker elected. We are not electing the whips for different parties, but we are rather electing the Speaker of the members of Parliament in line with the interests of the people of Uganda. To my colleagues in NRM, you seek a Deputy Speaker who will protect the dignity of government business while defending the integrity of this House. Nyakata Asinas is a bridge. My brothers and sisters from the opposition, you seek a presiding officer who will guarantee you right to speak, to dissent, and to be heard without fear or favor or any other interference. Honorable Nyakata Asinas is the answer to this. Honorable members, as I wind up, Honorable Nyakata Asinas is not the candidate of a region or a party. A minute, right, Honorable, and I wind up. Used about 5 minutes out of 3. I therefore call upon each of you, members of the opposition, members of the NRM, members of the independent, and any representative members of special interest groups, to vote consciously while in consideration of the interests of the people you serve. And this is the answer as to why I front Honorable Nyakato Asinas. I second her nomination. I talk about her nomination in the name of the people, in the interest of the people of Uganda, in the voice of the people of Uganda, and the spirit of the people that the Uganda I want. I do hereby recommend you, honorable members, to vote for the candidate that I present before you in the voice of the people and the voice of the God. Vox Populi, Vox Dei. Honorable Nyakato Asinas, the fitting candidates to the 12th Parliament as a Deputy Speaker. Seconder? Well, I thought he said he is seconding. So who is the nominator? That is the nominator. He said he was seconding and talking about the candidate. But right, Honorable Betty, go ahead. I would take it that you are seconder. Thank you, Right Honorable Speaker. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Right Honorable Speaker, our Lordship, the Chief Justice of Uganda, colleagues, the members of Parliament, I'm here to second the candidature of Honorable Nyakato Asinas for the deputyship of the 12th Parliament of Uganda. I have been in Parliament for long. Started from the 8th Parliament. This is my 5th term in Parliament. And I want to say that Honorable Asinas was one time also a policy analyst, and she worked very hard to analyze
policy in education and in gender. Because I've taken long in Parliament, I also, before concentrating on our Parliament here, want to tell you that I went for benchmarking in Ghana. And the people of Ghana are not suffering the way our people are suffering here from corruption. Because one of the deputies of Deputy Speaker is from opposition. And they all work for Uganda. And I want to also tell you that the candidature of Honorable Asinaj is also to tell us that right from the 8th Parliament that I have been in, there is no time that we had both the Speaker and the Deputy Speaker male. One was always a woman. And here we talk very much about gender. I am an advocate of gender, also of women. So, a house without a woman or a home without a woman is not a home. 12th Parliament without a Deputy Speaker who is a woman, now that we have the Right Honorable Speaker who is a man, it's going to have a lot of problem. Women, we talk a lot about equal opportunities. Where is the equal opportunity if we only see men? We want the women also to be there, all inclusive. I am here to say that Honorable Asina's second term, we need to nurture her. She should be the Deputy Speaker of the 12th Parliament. Who knows, maybe she will also be the Speaker of the 13th Parliament. So let us have Honorable Asinas. I want to say that Honorable Asinas is from Hoima City. She's a princess to Bunyoro Kitara Kingdom, born to Mr. and Mrs. Jovan Kamanda of Hoima City. People of humility and hard work. Honorable Member, she is rooted in her community, yet national in her outlook. She carries Hoima City on her back, but she carries Uganda in her heart. I still have a lot to say about Honorable Nyakato Asinas, but because of time, I may stop here by appealing to all of us members of Parliament. If we consider equal opportunities as important to us, and women as very important, gender equality, gender parity, let us vote for Honorable Nyakato Asinas. I beg to second. Thank you. Can we have the member nominated to either consent to the nomination? Thank you very much, Right Honorable Speaker. Congratulations. Thank you very much, dear Honorable Members of Parliament. Right Honorable Speaker, in the spirit of restoring sanity in the 12th Parliament, I hereby accept my nomination for the position of Deputy Speaker of Parliament for the 12th Parliament. Thank you very much. Can we have any other nomination? Mr. Speaker, Your Excellency, the President of the Republic of Uganda,
and Your Lordship, the Chief Justice, my name is Fiona Nyamtoro, the District Representative for Nebi. Mr. Speaker, I rise under Rule 6 of the Rules of Procedure of the Parliament of the Republic of Uganda to move a motion that the Honorable Thomas Taebwa, Member of Parliament representing Ruhinda North constituency on NRM ticket, do take the chair of this Parliament as Deputy Speaker. I beg to move. Mr. Speaker, I nominate the Right Honorable Thomas Taebwa, a candidate whose credentials speak for themselves. A man of all seasons that has stood the test of time with proven integrity as a generational leader, a known team player, stemmed to be result-oriented on a strong foundation of consultative leadership. Mr. Speaker, the Right Honorable Thomas Taebwa is a proud husband and father, not just to his family, but to many that have experienced his warmth at heart that is always worn on his sleeves. He holds a Master's in Business Administration from ISAMI, a Bachelor's of Law, and a Bachelor's of Arts in Social Sciences, both from Makerere University. He also possesses a certificate in negotiation from Harvard Law School and a professional certificate in parliamentary affairs from the International Center for Parliamentary Studies in London. And he is currently pursuing a PhD from the University of KwaZulu-Natal in South Africa. Mr. Speaker, the Right Honorable Thomas Taebwa served as a member of the University Council of Makerere University for 10 years, a position that cemented him as a mentor for many young, charismatic leaders such as myself, who proudly associate with him with utmost admiration and continued guidance as inspiration. He is also the president of the Organization of the African, Caribbean, and Pacific States, OWASPs, and co-president of OWASP's EU Joint Parliamentary Assembly. He was elected to this position in February 2025. The Right Honorable Thomas Taebwa, before joining Parliament in 2016, was and is still a successful businessman who has stayed himself. Mr. Speaker, for the past 5 years, the Right Honorable Thomas Taebwa has served as a Deputy Speaker. He has showed that he believes in the parliamentary system of representative democracy, orderly conduct of business, and strict adherence to the rules of procedure. He has ensured a smooth working relationship between the executive and the legislature while conducting the business of the House. He joined elective politics in 2015 and immediately distinguished himself as a peacemaker in the 10th Parliament. As one of the political doyens, the Honorable Thomas Taebwa rode on the strength of mind, negotiation skills, and a proper understanding of the law to have things done. He was a member of the Natural Resources and the National Economic Committees of Parliament. After the 2021 presidential elections, he was appointed Government Chief Whip, a position which he held until he was elected Deputy Speaker of the 11th Parliament in March 2022. Mr. Speaker, the Right Honorable Thomas Taebwa is a Pan-Africanist who has used his position to champion the cause of Pan-Africanism on the global stage, especially the permanent seat for the African continent on the UN Security Council. The Honorable Thomas Taebwa has been a champion for good governance, transparency, and accountability. His stance on affordable health care, political dialogue, free education for all, and clean energy precede his reputation. He has been an influential voice for Uganda, both at home and abroad, and continues to advocate for improved livelihoods, the girl child, and women issues with passion and a vision
for working hard to protect national values, ensuring peace and stability, environmental protection, job creation, and improved service delivery for Ugandans. Mr. Speaker, I am beyond confident that the Right Honorable Thomas Tayebwa presents the best candidacy for the position of Deputy Speaker of the 12th Parliament. I beg to move. Is it seconded? And the candidate should be moving forward in preparation to Honorable Migade, you have 2 minutes. Your Excellency, Right Honorable Speaker and my Lord the Chief Justice, I'm Migade Robert Ndugwa, Member of Parliament of Maryland. I move under Rule 6 of our Rules of Procedure to second the Right Honorable Tayebwa, MP Luhinda North County, for position of Deputy Speaker of the 12th Parliament. I have known the Honorable Tayebwa for over a quarter decade, right from university days, where I was also the Social Affairs Minister and the Chair Guild Council. He is a social man and an established member of the parliamentary golf team. Right Honorable Speaker, the Honorable Tayebwa has already undergone all the necessary induction and training as Deputy Speaker and ready to support you as Speaker of this Parliament. The Right Honorable Speaker, of course, the agenda issues. I have a mother, I personally have a wife, but I also have a daughter. I'm also a proud member of WOPA as a man. What I cannot qualify for is to vote and also to be voted. As for gender issues, difficult times call for difficult decisions. Fortunately, the President is here, the Chief Hunter, and he knows where to deploy who. Right Honorable Speaker, the Honorable Tayebwa is an industrialist, employing very many women. There is an African saying, why look for a moon when the sun has not offended you? We have been with the Right Honorable Tayebwa. I guess he has not offended us. So, Right Honorable Speaker and honorable members, I beg to second the Right Honorable Tayebwa for the position of the Deputy Speaker of the 12th Parliament. I beg to second. Thank you. The candidate. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, the Right Honorable Speaker of Parliament, Your Lordship, the Chief Justice, honorable colleagues, members of Parliament, with high humility, I do hereby consent to my nomination to serve as Deputy Speaker of the 12th Parliament. I do consent. Thank you. Is that another nomination? Or another candidate consenting? It's a nomination, Right Honorable Speaker. Go ahead. Right Honorable Speaker, first and foremost, allow me congratulate you upon being elected as the Speaker of the 12th Parliament. My name is Chiruluta Yusufu Junior Nkeretanyi, standing here as a representative of the people of Kalungu County East. Before I nominate my candidate, Right Honorable Speaker, allow me first and foremost recognize and appreciate the President of the Republic of Uganda for his presence.
Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, thank you for sacrificing yourself for the past 40 years to be the President of the Republic of Uganda. Right Honorable Speaker, the President has not only sacrificed himself, but he has sacrificed the members of the first family to take on the leadership positions of this family, something that cannot be taken for granted. Right Honorable Speaker, there seems to be a talent for standing as a sacrifice for the people of Uganda from the first family. I hereby, Right Honorable Speaker, as per Rule 6, Sub-Rule 1, 2, 3, and 4, and Article 82 of the Constitution of the Republic of Uganda, nominate my candidate. My candidate is not a minister, is not a prime minister, and neither is he a vice president. And I go on to nominate my candidate, Honorable Sodo Aine Kaguta, in a way of appreciating the first family for the tremendous work and sacrifice that they have given to this country. Right Honorable Speaker, by virtue of the fact that the 12th Parliament tends to have the biggest percentage having new members, Aine Kaguta, being from the Kaguta family, stands out to lead us for the deputy speakership role by virtue of the fact that the new entrants of the 12th Parliament are many. And by virtue of the fact that the population of the Republic of Uganda, Right Honorable Speaker, with more than 80% below the age of 40 years, I think my candidate stands out at the age of 46 to represent the biggest population of the Republic of Uganda. I beg to nominate. Is the nomination seconded? I take it that the nomination is not seconded, and therefore are you coming to second the nomination? His Excellency the President of the Republic of Uganda, the Chief Justice, the Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, my name is Nameri Justin Nsubuga, representing the wonderful people of Masaka City, the agricultural city. Ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka. Right Honorable Speaker, the presence of His Excellency the President in this place is a constitutional requirement. Under the Article 95 of the Constitution of the Republic of Uganda, it carries both fundamental symbolism and protocol significance. It will be an affront to the sovereignty and dignity of the Republic of Uganda for this august House to entertain sweeping statements on protocol without specifically acknowledging the presence of His Excellency the President of Uganda. Right Honorable Speaker, sir, with your leave, I evoke, I'm protected by the Speaker. He allowed me to give a point of order, a point of procedure. Right Honorable Speaker, with your leave, I invoke Rule 5 of the Rules of Procedure of Parliament and humbly pray that you hold Honorable Charles Tebandeke
Member of Parliament, Bale County, National Unity Platform, that you hold him out of order, because when he was addressing this august house, he swept the president under the carpet and said, all protocol observed. Also, Right Honorable Speaker, in your maiden speech today, you outlined 7 pillars upon which you intend to preside without compromise. Members unprotected. I think you need to... And one of those pillars was strict adherence to the rules of procedure of Parliament. I therefore rely on Rule 5(8) to implore Right Honorable Speaker to uphold Rule 5 as it stands. Since no amendments have been made, I bring it to your attention that there has been no valid nomination of Honorable Nyakato. The member that nominated her did not follow this rule. Right Honorable Speaker, in your maiden speech, you mentioned 7 pillars that you intend to rely on. There has been no nomination. Thank you, Right Honorable Speaker. Honorable members, you get back to your seats, please. Order on the floor. Honorable Bet, you said you've delayed in this parliament. You think it's your time to leave? No, you've delayed in this parliament for 25 years. You know how we... 20. You know how we proceed. Please kindly resume your seat. The Honorable Justin Namere was tickled by issues of protocol, but as we speak now, we are processing nomination of Deputy Speaker. Of course, as members of Parliament, beginning tomorrow, you will be taken through orientation. So we would assume that some of you, but not Honorable Member for Bale, because he's a second-term Member of Parliament, he probably was very deliberate, but decorum is required of us. Decorum. Give to others what you desire to be given. Honor and respect. Can we close the nomination at this point if there is no? I find the 4th nomination is not seconded. I find that the member just came to be known that he has been sworn in. Congratulations, member from Kalungu. I now call for, now there are more than 3, more than 1, and so we call to the ballot. And I want to ask the clerk to start the process. Can we have the agents of Honorable Aguti Sarah, and then of Honorable Nyakato Asinas, and then of Right Honorable Thomas Tayewa. Only agents. And the process starts. I think we can have 1 for each. I would like to know who is for Honorable Grace Sarah for Aguti. Then 1 for Honorable Nyakato. Then Honorable Tayebwa. You are 2? Okay. 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 Isaac, you, okay. You leave the woman to, okay. Thank you. We are sorted. Clerk?
Ayo Joyce Makamo. First, can we first determine the ballot paper, the ballot boxes that is empty, confirmed by the 3 agents, and now the voting can commence. By calling out names. Ayo Joyce Makamo. Ababiku Jessica. Abeja Susan Jolie. Abe Lillian. Abigaba Cuthbert Mirembe. Achafua Topista. Achan Joyce Okeni. Acheng Jane Ruth Ochero. Achayo Juliet Lodu. Acheng Sandra. Enteekateeka bwetyo bwegenda maaso atulaba era tugoberera jasinga obanga wakatweyungako era okutegeeza nti palamenti ye12 etandika nga 25 omwezi w'okutaano omwaka 2026 okutuusa mu 2031 maze okufuna sipiika waayo omujja era nga si mulala ye Jacob Oboth oluvannyuma lw'okumegga banne baavuganyiza nabo tebabaddeko wadde ne kumbira nyina akatono kubanga ye yafunye obululu 441 ayamudiridde yafunye obululu 6 Paul Lumiro wa National Unity Platform ate nga Norbert Mao yakutte ekyokusatu era nga yasembye yafunye obululu 15 n'obululu 3 obwafudde Beeka bwalabadde obufuula okuba nti erinnya eryalondeddwa lyabadde oba teryabaddeko kubeesimbyewo omuntu weyeebuuliza nti omuntu watuukira okubanga atuuka ku level y'okulondebwa ku bubaka bwa palamenti n'atuuka mu lukuŋŋaana ne bakola speech essaawa nnamba rules of procedure n'azimanya n'atuuka okulonda omuntu ateesimbyewo kyewuunyisaamu era tetumanya obubaka baawa oyinza okuteeberezaamu babaka ki awanyibeko yagala nnyo olowoozaani lwaki oleeta ebizibu mene kakati ebiwe bityo bitambudde njagala tubeere nga tutunulako mu kalulu akatono tutukube mu tochi omukulu sofa kiwakalabako onkubiriza ya Jacob Oboth mulabye otya fakati yakubiriza palamenti essaawa zino omukolo gwe tuliko bwa kulonda deputy speaker oba mumyuka wa speaker era batandise okulondayo obululu ababaka naye tusooke tutunule ku kimu ekisoose omukolo gwatandikiddeko gw'okukubiriza ekisooka nti 146 Jacob Oboth talina kyataddemu okubeera sipiika okitegeera talina kyataddemu manna from heaven wali olabyeko Katonda ayogera mu Qur'an ne mu bitabo ebirala nga gamba akadde weyassa manna from okuva mu ggulu n'agissa abantu ne balya nga tebalina kyebakoze ne Oboth akoze mugaso ky'okufu akoze mulimu ki ogamba kuno kubasinzidde mobilizing kiki ekifudde spirit so nze ndowooza nti era ndowooza awo yandibadde ebigambo bye abiwa yeebaza nnyo President Museveni ne CDF okumulonda nga speaker kubanga be bamulonze kasooka tulabeko ku nnamboozi ayikanga ayina kyeyeemulugunya rules of procedure tulabe oba ayinamu ensonga yi katono katugiwulyemu katono tudde agezi You raising procedure matter on my own election. You sat on your right while the presiding officer was the Chief Justice, and now I am presiding over the election of Deputy Speaker. But what I'm being told is that the Chief Justice said at present, at that point of the beginning of the voting, there were 372 or something, 370. Members of Parliament kept on coming, and the register is an open document there. They are the ones who registered. 519 registered, and yes, that is not anything strange. It is very difficult to determine other than using the register. So we are using the register. I'm sure that they could have either more members could have come, or even we could have lost some. So can the voting go on? Achia Kathy.
Achia Lokiru Gabriel. Ulide bya mukyala Betty Namboze yabadde yemulugunyamu naye okusinziira ku nnyanukula ya speaker ajja ku both mukyala Namboze abadde nga yemulugunya ku nnonda ya speaker ndowooza ku muwendo gw'abalonzi singa abalangiriddwa era mbadde ndaba wano ku social media nga waliwo bakiroizinze ngaofonda respond nga gamba nti as of when okulonda kwatandikidde ababaddewo Chairman, the last I checked in rules of procedure ku nsonga ez'okulonda nti batandika okulonda baggalawo emiryango gya parliament okulonda ne kutandikiraawo naye kakati bali mu open parliament simanyaawo oba okikola otya kakati ate kati era ajjako both kyayanukudde speaker agamba nti ndowooza ekibuzo tekibadde kiki kubanga omulimu ogwo yagukubiriza yabadde chief justice obudde obwo era n'alangirira kati era ndowooza Namboze yandirizinze n'ensonga nga tebanabana kulayiza obululu bwakalangirirwa ndowooza yandirizingidde ensonga eyo nga nono tebanaba mulayiza naye of course mu mateeka bagamba nti whenever an illegality is discovered as of when it has been discovered mukikola ki mukireeta as of when ng'okikoze eki okizudde naye ndowooza ono mpulidde nga ali mu assumption alinga alowooza awadde endowooza kirabika waliwo abazze kuba naye parliament erina ababaka 529 lwakuba nti mu rules of procedure nti obutandika okulonda muggalawo emiryango gya abaliwo be balina okulonda ababaddewo nga motion ene egenda maaso batandika okukolinga nga muggalawo naye nzijukira naye birimu okuddukira gyoyinza okuddukira mugundi of course waliwo constitutional code naye waliwo mu musango gwa 2017 ogwatogikwatako baraising issue yo nti no the rules say nti okulondayo kutandika mulina okuggalawo all the enzigi you have to close all the doors parliament koti yagamba nti nga n'omulamuzi ate gwe nali njagala omulamuzi bamuyitanga niye erinnya linvudde mutwe yali omulamuzi yafa recently erinnya linvudde mutwe naye yalulinga n'agamba nti parliament ntono ababaka bonna ababadde balonda tebasobola kukola ki kudyamu so the reason they did not close kubanga bokulosinga bonna tebasobola kukola ki kudyamu nakkiriza nakita of course parliament ababaka ba parliament betulina tebadya mu parliament eri gye tulinayo mukampala mu kizimbe yes kati wano tuli kololo naye anti kati wano onoggala nzigi ki kubanga n'enzigi tezikola ki kubanga baba bawandika rules ezo of course mu rules speaker asobola okudeclaringa ekifo kyonna nti parliament ekoze ki ngetudde wano era declaration esooka nga declaration esooka nga parliament yakatuulaawo ng'etuddeawo nga tetudde mu kizimbe mwetekero parliamentary house basooka kola declaration nti eno bagigazetinze nga parliament of Uganda nekyo kyekisooka okukola ki okukolebwa kyokka kyesimanyi how does the rules then apply nga tewaliwo house nga si house yawamu ojjukira ne bwe baali ekololo mu kulonda speaker I don't know olanya oba kwamongo ojjukira nga sewunga raisinga issue ng'agamba nti aba-SFC bali mu tenti ng'ate tenti eno parliament ojjukira president kagamba wacha wewe n'abagoba mu tenti so nga bagamba nti wogidizigenetinga nga parliament yeba parliament era rules zikola za apply kyokka mu parliament eri open weight rules how do you kuggalawo nti ogaddewo emiryango okulonda koleki kutandike nga eri waliwo avunanyizibwa ku ekyo akwata leeti speaker naye of course tuli abadde saabalamuzi anti obudde obwo yabadde speaker bw'aba atudde mu ntebe eyo tatuddemu nga saabalamuzi atuddemu nga speaker kati wa parliament teekawo eri mugamba kyokka kye simanyi nti bw'omala oba speaker bw'abanga an issue has not been brought to the attention of the speaker rules zitirulingako kitandudde okusoma mu rules of procedure naye nga of course ekyo kyayogedde Namboze alina ensonga waliwo ensonga mu rules ezo okay tujja kwongera okutagulako ndowooza serowooza ajja kufuna ku interview eyo naye era of course tewajja kubaawo just tewaliyo nnyo nsonga yakabi gye bajja kulwako kintu kiriko time nti kiyakoma of course osobola okugenda mu kooti n'ochallenginga naye kooti eno eya Uganda eno tosobola kusazaamu nti speaker eno kooti eriwo saawa zino
tesolooza nti esobola okusazaamu okulondebwa kwa speaker on the issue nti ababaka ba parliament abasukka ne waliwo n'ekirala by the way mu constitution sijjukira kawaayiro mmeka kali ku parliament kagamba nti bwe babanga wabaddewo okusalawo mu parliament nga naye abakoze okusalawo okwo babadde tebalina kuba babaka ba parliament. Let me give you an example. Nti oyinza okuba bakulonze nga Namere bwali awo kooti neemusazaamu nti teyali mubaka parliament alondeddwa mu butuufu kyokka nga yaparticipatinga mu kuyisa ebiteeso bya parliament. Ebiteeso ebyo tebibeera bikyamu musemateeka wagamba ebiteeso ebyo tebibeera bikyamu kubanga as of then nga parliament etudde byali biki abaali bagitudde byali mubaka yes so nti ne bwoba okyusizaamu you are not going to invalidate the law on the basis nti abaagiisa baali tebateekeddwa kubeera babaka ba parliament. So semateeka ekyo akikola akigaana. So ndowooza nti be it as it may waliwo obwayiro bwe basobola okwekwatako bongero kifolowinga kubat ndowooza konsani y'amaanyi nnyo ekyalina ebibuuzo ebijja okwagala okuddibwamu gye bujjako. Tutandikire mu kaseera ajja ku both nga tandise okulinga ku nsonga ze ez'enjawulo n'okukubiriza parliament. Ndabyeko abantu ab'enjawulo one wabaddeko tebaddeko ku Sunsulan Yasina Sinyakato then nomubaka wol nga ba PFF bonna wa National Unity Platform naye gwa nominated wa PFF then tulaba ne mukyala wol wa PFF bewaka babiri PFF beerina Namere yemulugunyiza kutebandeketa ayisiza olugayi mu president namutwalira amutwalidde mu bonna protocol zamu ensonga yagiwadde ndowooza ajjako both nga speaker agikutte ekisajja kikulu nagamba nti abantu tetunababayisa mu nkola ya parliament. So ndabye nga asabize side zo takoze bubi awo naye kyokka kesitagaddemu okugamba omubaka Kiruuta Yusufu Nkeretanyi mboye bakulabye kali walondebwa naawe naye nga Kiruuta ate nga yagambye bantu banominatingibwe ensonga yebadde entuufu okujja okunominatinga omubaka wa parliament kubanga semateeka akimuwa bwenkunominatinga nga toyagala vaayo ogambe mbusikola ki saagala kubanga nzijukira lumu mu palamenti y'ekumi y'omwenda omubaka Ibrahim Semju yajja nanominatinga sekandi yali Semju oba yali Nambozi nanominatinga sekandi n'avayo n'agamba tayagala. Yes. Ne mu palamenti eno ewedde I don't remember ani gwe banominatinga era naye n'avayo n'agamba mutakola ki so it's normal naye response ya empaluseko tagitegekedde naye of course ne Kiruuta ayogedde nga wajja abadde amuvuga omutwa ate nze sitooka empya njagala tetidde bakulu sitooka empya eno tugyetaaga kubanga abasajja n'abakazi abakulu tuteekeddwa okukimanya Uganda eno ogiraba mu census eri ewedde abantu abali wansi w'emyaka 30 ndowooza baba balinga 60 so kitegeeza Uganda y'abantu baki batubadde oteekeddwa ojjuulira nti nenda baana eno mu byokwanjula agamba kati oli eyo ogamba nti kale ebyo tetwabikolanga agamba lwakuba nti wava mu mulembe gwo kati oli mugwaffe so kati bana bavubuka bato sitooka empya njagala kubanga omanyi Namere alina ali siripale naye kakuwulira tokavaako naye mwagala omanyi lwaki njagala nnyo omuntu ateetiiririra bw'aba alina ensonga gy'ayagala okuggusa tuyinza okudisikasinga olulimi mwagikoze ki mwagiyisiza ojjogera okitegeera tuyinza okudisikasinga olulimi lwagiyisiza omwogera n'agamba olulimi si lulungi naye the idea nti asobola okuyimirirako nga talina gwatya n'agamba oba era mulabe babadde bagezaako mukubo n'abagamba nti wa sipiika mpadde olukusa ekyo njagala nnyo yerwanyeeko omanyi okutereeza Uganda tuteekeddwa okubeera n'ababaka palamenti abalina omugongo mu opposition ne mu gavumenti waliwo ababaka palamenti bemmanyi ng'omwaka guggwako egi nga talina kyagambye yadde n'okubaako kyayomba lwaki liyomba bamanye nti okola ki olina kyotakkiriziganyizza nakyo
so enkola eya stock empya nungi ne mwenale mbenyi batekedde okumanya nti kati waliwo stock empya nga bo tojja mugamba kigambo n'agenda nakyo lwakuba okikoze eki okyogedde lwakuba nti stock empya kyesaagala kate waliwo omukulembeze w'eggwanga ye bagamba nti ye wayogera taddwamu n'omukulembeze w'eggwanga addwamu bw'oba olina position eyawukana n'ey'omukulembeze w'eggwanga naye ogikola eki waliwo alowooza nti enjogera eri mu ngeri yakwetega saidi zombiri abali ku position n'abali kulaga nti naffe tuzze tulumbye at least you are good for something at least you are good for something nti you are good for kwetega lwakiri ekyo you are good at that waliwo abamu kankubulire waliwo omu mbaka bamubba akalulu ava mu constituency wano mu Kampala waliwo omugwe nali ngamba nti kakati oyo wekibiina ky'NUP kakati oyo weka wempe kati weka wempe south weka Kampala Central igumite naye oweka wempe nze nagamba nti okumubba akalulu okubeera mu parliament is not good nti ayongerako omuwendo kubanga ne bw'oyongerako omuntu omu teri njawulo kubanga olabe bano bali biina something biina 41 naye ne mukwogera tagenda kwogera so is not good that he impacts the numbers but era is not good that nti alina byasobola okuyimira ku flow n'aholdinga flow okitegera so ababaka ba parliament abafaanana bwe batu bangi naye so ono ne waba yeetega nga nameere yeetega kubanga ti parliament erina ababaka 529 okwa-identifyinga nga buli omu akumanyi si kigambo kyangu era nenkeretanya ekyo kyazze n'atunula president mu maaso n'amugamba famire yo giyeewo Kalungu East. wakono yebaza president olw'okwewaayo ennyo emyaka 40 yewaddeyo kuggwanga lino era n'abeera nga amwebaza n'okuba ti ne famire ye akomyekwewaayo yekka ne famire ye agisaddaase ku lw'eggwanga era kwe kunokolayo ava mu bisayizesembakunaaba nti ne mwabo kwe kuli ne baganda bwe era najja n'asunsula banawayo erinnya lya Aine Kaguta oyo naga nti ngeri gyali nti ava mu famire ya Kaguta ebigambo ebyo tebadde ng'ebyagaliza okusinziira kubamu kubanga sirabye wenaalemu akuba ngalo nga toli gyava naye kubadde ng'okusoomooza naye ekyo kigambo kinene nze kankubulire Arafat even the idea nti nkeretanyi omulundi gw'ogusoose parliament lwetudde ofunye amaanyi n'ojja n'ogenda ku podium n'oyogera ebigambo ebyo ekyo kigambo kinene kuba waliwo bagenda okuva baliwo abakivuddewo enewedde nga tebalina kye bagambye mugenzi Katono Bwama yagamba yeyogerayo ekigambo kimu nno ate si yeyeka so nkeretanya atulaze nti ntamwewulira mubereberye era se basobola okusabira abantu oluguudo mu sentensi so ekyo kyakoze nze sikirinaako buzibu atulaze kubanga ndozaali tasinga nangu namukulembeza alabye omuntu asobola okuva president ng'atudde wali naye president engeri kyatulamu mu kiseera ono byayogedde tabikoze eki tabyagadde agamba oba bano batuuka batya mu palamenti yange so naye nga ekyo nze ku lwange omuntu kubanga palamenti yakwogera weba osobola okwogera lwakiri yogera ebigambo okusirikira ddala lwakiri oyogera ebigambo ebifaanagana nga kubanga palamenti yakwogera tusuubira ofuna mu surprise babaka abapya kuba bano bonna nameere gwe tulabye bannabuddu ate bonna bapya nenkeretanyi so tusuubire abaana bano abapya nti bayinza okuba nga tetubasuubya ne bajja bakyusa ekituufu waliwo ababaka bamu nga bayingira mu palamenti nga obadde tebasuubira kati for example kankuwenga omubaka wange owekira municipality Musisi George Musisi singa takola kyekigenda okwewunyisa singa takola nabeera mubaka wa Kigogwe kyekigenda otwewunyisa naye as of whether nti ajja kukola ekyo kyetukola ki kyetusuubira kubanga alina ebimusobozesa okubeera omubaka omulungi so singa abeera mubaka wa Kigogwe ekyo kyekigenda otwewuunyisa nti George nga twali tumusuubiramu bwe tuti naye waliwo abamu nga ye from the word go ng'agenda kusurprisinga nti nno akoze eki akoze naye waliwo abamu nga ye okukola ekyo kyetumusuubiramu George lawyer mulungi mu Kampala wano abadde mu biina ebyobufuzi ebbanga abadde abyogera so okujja mu parliament n'ayogera
I mean nakola ebintu tesijja twewuunyisa ekinaatwewuunyisa singa takoze ebyo so naye waliwo abamu really nga ye ajja n'akusurprise nga n'ogamba njagala tukubemu ebitooki ku bigambo bya Jacob both mu remarks ze nga aweddwa omukisa okwogerako eri eggwanga ku byagenda okuweereza essaawa zino ndaba ne ku mutimbagano kooti esinga okubanga etambula agambye nti I pledge a corruption-free parliament under my leadership. We will cultivate a culture of absolute integrity and zero tolerance for corruption. Lwaki kino kibeera ku mwanje ebigenda okukolebwa kubanga awulidde mbu ekyasudde oli avuddeko mbu ebadde corruption which is not the case kubanga kugambye nagambye twatandise dda lwaki bakisoosowaza kubanga bakimanyi nti bagamba ekyasudde oli corruption naye ne both atandika parliament nga talina omanyi bagamba if you are seeking equity you have to come with clean hands naye atandise parliament nga tulina alinako akamogo so yandisose na confession yandisigambye bye nakola banange muntu sonyiwe si kuluno tugenda tereza katuje katono nnyo tumulemu katono tugenda komawo Leo, Emaju Peter Paul, Engola Sam, Eroni Tony. Etiru Margaret, Eunice Otuko Apio, Ezama Siraj Brahan, Fungaro, Kaps Hassan, Gasheija Shaka Stephen, Goire Moses, Gonye David Robert, Guma David Gumisiriza, Javiera Fortunate, Eva Seret Josephine Gibbs, Ibrahim Aisu, Ikiriza Knight, Ilkol Emmanuel, Isamat Abraham, Isingoma Patrick Mwesugwa, Ismail Muhammad Lomwa, Itungu Sara Masereka, Jarame Sofred, Joyo Harriet, Kava Sabalaba Bruce, Kavanda David, Kavanda Minsana Bengo,
mayina era nga kukulisa nnyo mu bakobo bwe tukutuusizaako ekigenda mu maaso mu palamenti tuli ku gimu ku mirimu egikulembera obaolyawo okufundikira olutulo olunaku olwaleero olutulo olusoose tufuna amyuka speaker mwite deputy speaker of parliament era nga essaawa zino nga bwolimu okuva ku nyukuta esooka eya a paka ku z kati wetukyasemberenoza bakyalinga kuke n'okweyongerayo kati abali ku nyukuta eyake oba gite eyaka bakalwanga bakawalya obawulidde banavaako tugende mbali mu nyukuta eya ero balla ma nezisembayo eoda tebayitibwa era balaba abasimba layini okubanga basuula akalulu njagala okutegeezaako nti akalu kano okuba omumyuka wa speaker abasunsuddwa tubadde ne Thomas Tayebwa ku kibiina kya NRM yasunsuddwa omukyala Fiona Nyamutoro so nga ate mwana muwala oba honorable omukyala Asanas Nyakato w'ekibuga ky'e Hoima naye yasunsuddwa omubaka wa Bale Tebandeke wa kibiina kya National Unity Platform n'asembebwa omukyala Wall Abeti wa kibiina kya FDC PFF onasaasira munnange kubanga bwe yaliko mu palamenti ng'akulya oludda oluvuganya ali mu kibiina kya FDC naye byajja ne bitabuka naye yagenda oludda olwo waliwo omulala bamuyitani omubaka wa Doholo mbaka omukyala yasookedde ddala yanominatingiddwa era omukyala wa UPC n'asembebwa owa FDC. tujja kubanga twongera okuba nga tubiraba era omutendera ogwo kasakalulu kaggwa nga kabalibwa we kamala okubalibwa olwo nno bajja kulangirira ani anaaba awangudde olwotulabe ekigenda okuba nga akiddirira mu studios kyali muganda wange Abubakar Bate okuvaako muzava kukola wamawulire olwo so nga ate ava ne mu mukutu Uganda Radio Network basijja wamawulire maka g'obukulembeze mu palamenti n'ebifo by'ebifuzi ebyenkizo era nga mulimu guno agukoledde ebbanga articles nyingi aziwandiise ezimusanyudde n'okusanyusa abalala nezinyiziza abalala ye nezimusanyula nezimuleetedde ebiri byeyatugambye 2018 bamugaa toddamu kusaka mawulire wa president ogira ononya nanga tamanyi ku bonna oba president yawa oda oba mulala tamanya niyamugoba naye yawulira bulizi takyakkirizibwa kale ebyo bityo bitambula ate njagala kwebuuza kusirabyeko ku kabanda sinamulabako sekutale wa PLU nadde nsuubira okuba nominating naye njagala kuzaayo ku bintu bibiri ekisooka nti wambuuziza ekibuuzo nga tetunagenda mu break nti kino kiraga nti PLU emize NRM kubanga ebya PLU byepredictinga oba byesomola bituukirya mangu wadde nga kulokutta ntwalaba akulya akakiiko k'ebyokulonda mu NRM nga bawadde omukisa bonna bajje bagiye empapula bavuganye naye tewali kyakyusa. Nasomye komenti oli agamba nti kino ekyabaddewo kyetono kye batukola ku mirimu nga tugisaba bagamba Museveni bagulanga mu mawulire mugendo osaba bagugabadde naye mbadde njagala kugamba nti waliwo ebintu bibiri ekisooka nawadde kyakunyonyola nti mu history ya NRM President Museveni amagye agakwasizza mukono gwa kyuma era tabaddeeko nagwakagabira era mbadde kujjukiza ekyabadde kikuweesa story ya kano boogere gyeyamba nendiwandika musiruzi nyingi n'okulaba ng'alaga nti olaba ne muganda wa pulezidenti Salim Saleh bw'abanga akutta amagye yeyongera okuba omuganzi ennyo mu magye pulezidenti yagamuggyako ate bifo nga tanaba mugoba yasooka n'agenda n'arepressinga zi brigade zonna n'ateekayo abantu abapya n'alyoka amugobanga emirandira agikoze eki agikutudde so kaligamba waliwo tension y'amaanyi kano boogere anyumiza so kati amagye gabadde gage okuva wayajja wano mu byobufuzi webajja wano mu 79 era yafuuka minisita wa defense ekimu ku byasuula binaayisa kwe kugoba Museveni kuwa minisita wa defense n'amufuula minisita wa cooperatives kubanga president yali ayingira wano mu 79 yali akulira ekibinja kya Fronasa kyegatta ne UNLF okukola gavumenti so kati president bamulonda nga Museveni obudde obwo ne bamulonda nga minisita wa defense kakati binaayisa bwamugoba ku wa defense nga yamufuna muto
Wanga 70. Ebyobufuzi yabitandika President ali 82 hours. Ebyobufuzi yabitandika dda. 89, 70. Ekyo myaka 40 yali myaka nga 3 plus myaka 3 mu kintu. So ekyo okuva olwo yakwata amagye kuba yatandika ebyamagye ng'akyali muize Tanzania. Akugamba Fronasa yatandika n'agenda eri Mozambique kubanga waliwo bafrelimo nga balwanagana okusuula gavumenti y'abaportuguese mu Mozambique efuna obwetwaze. Pulezidenti y'omu ku baatwalayo okutandika mwebyo ebifo baba Dar es Salaam gye bali basomera ne bagenda ne bayiga okukuba emmundu. So ebyekijasa bibaddemu from the 60s. Kakati era mu bintu byatabuusabuusa bw'oba oyagala President Museveni asobola okusonyiwa ekintu kyonna naye emuntu nga agambye akutte emmundu oyo tasaaga naye kubanga akimanya emmundu kyesobola okukola ki esobola okukola nti it does not matter actually nti oba gavumenti erina supiri ya mundu kisobola kuba naye yakikolako ng'ayina emmundu ntono n'awangula gavumenti n'awangula gavumenti erina emmundu enyingi. So kati omuntu n'owulira nti yakutte emmundu abo tasaaga nabo kyova laba nti ebitongole by'ebyokwerinda bimubadde mu ngalo bweti. Kaakati naye bwe yaddira ng'agenda okukwasa Muhoozi Kainerugaba ne tulaba nga obuyinza bw'abadde nabo nga n'abuddawo n'abuteeka n'abuwa CDF era ne CDF asoose okukola bino ebikolebwa kati. So kyakulaga nti ono CDF si wa bulijjo ekyo kimu. Kaakati ekyo nekitulaga nti oba oli awo gye bayita instrument of power kubanga mu mawanga gaffe nga lino erya Uganda omuntu akutte ebitongole by'okulwanyisa bye tuyita omuntu alina weapons of violence kubanga bagamba state erina monopoly over the weapons of violence. Kakati president bw'akwata obuyinza bwe obwo obukuŋŋaanyirwa kubanga alina monopoly ya weapons of violence n'abugabanyizaako omuntu omulala kikulaga ekintu kimu nti omuntu ono gw'abugabanyirizaako kubanga obuyinza bwe buli wennyini awo kitegeeza nti atandise okumugabirako ku buyinza bwe era omuntu tosobola mutunuulira just like that. Ensonga ey'okubiri President Museveni jjukira Tinyefuuza ng'ava wano yawandiika ekiwandiiko kyewandiika Sejjusa bamuyita Sejjusa yawandiika ekiwandiiko nti bannange waliwo projekiti egenda mu maaso bagiyita kati projekiti eyo ebaddewo ebbanga si yakaakati era amaaso tyanaaba gajjako ku projekiti eyo. Dr. Besigye atugamba bakere gye nsomera tukola referencing ntosobola wandika bigambo kulekanga referencing nti kino nkyogera nkijje wano tugamba ebintu byange nga mbiwako reference so that tobuusabuusa bwabyo. Dr. Besigye atugamba nti President Museveni amumanyiko ebintu bisatu. Katonda yamuwa ebintu bisatu nti whether omwagala oba tomwagala bino ebisatu ebinkola ki ekimu ekiri relevant ku kino nja kubulyako bibiri ebiri relevant ku mboozi zirimu nti President Museveni bw'abeera ne goolo y'okukola ekintu tokimuggyako. Bw'abeera n'ekiruubirirwa n'agamba n'akistatinga nti njagala kukola teriyo mbeera yonna esobola kujja n'ekimukola ki kagwake ketonye takivaako. Asobola okufuna temporary disorganization naye era amala nadda weyakoze ki weyatandikidde okitegeera. Ekyokubiri Besigye yagamba nti President Museveni of course tekiri relevant naye of course yagamba nekirala nti Katonda yamuwa okuyingira mu bwongo bw'abantu nti bwajja ayangu okusoma omuntu n'amuyingira n'amutegeera ogenda okujja kyovala bagenda babetika bagamba nti kizibu okusinkana president n'ovaayo ng'okyamunyiikidde. Nange bangi bennaka interactingako abali bagenzi nga bali ku ludda luno bazze nga bakambwe baŋŋamba nti mistake zitayinza kukola oba obadde wakanya President Museveni ogenda musisinkana kati ekyo ne Besigye ate Besigye is one of the best products of Uganda. Y'omu kuba products za Uganda ezisinga okubeera ez'akabi. Kakati byayogera mbikola ki mbitwala. So kakati President Museveni abadde n'ekigendera ky'okuinstolinga mutabani we nga president nga yavuddeko. Ekyo ekigendererwa
eyo golo tajikola ki tagivaako ayinza okufuna batenyefunza bamubuzabuza ne bakola batya amala n'agikola ki n'agiddako therefore naye ate watugambye 2.3 nanti kugambe waali nga bwewandiika mu kiraamo kyo nti mutabani wange muwadde emmotoka yange toyagala agitwale nga wooli kadde budde so it's just a matter of time kakati how does ebyo byegandi bituukirawa ku mbeera NRM versus PLU kakati waliwo ebintu bibiri byembadde ndowoozaako ekisooka ndi tuyinza okuba tubadde tulowooza nti transition egenda kujja after 31 oba egenda kujja kubanga abantu ab'ekinanamu si bangi mu Uganda natunula mulimu nali ne Richard Baguma agenda okutulamu nga mu records za UBOS ziraga nti abantu abalina emyaka 82 bali 0.04 bwogeraganya population gyetulina abo bantu emitwalo okaddanamu omukaddanamu oba 5 kubanga bamu tebatubala nange tebambala so kitegeeza kisobola okuba 5 omukadde 5 so naye bali emitwalo emeka so bw'otuuka mu myaka 82 otandika okulowooza ku by'obusika era ne pulezidenti yagamba luli nti akolerera eggulu olibeeramu oligendamu oli mulamu so kakati naye nga taliiwo ayagala abe nga ateeseteese bani abanaamuddira mu biki mu bigere kakati ensonga emu so kati tuyinza okulowooza nti transition eyo wabaddewo abalowooza nti gina emyaka 5 gigenda tuyambako okufuna transition mwenda atugamba nti transition yatandika dda era atugamba nti ajja kukozesa olwakagala okwagala okutereza Uganda bagenda kukozesaako ne means ezitali constitutional ezitali legal means ezitali legal include ziyinza okuba okuwamba obuyinza bwa president so kakati mwenda yabyogera ebyo sinagamba bawambe president okuwamba obumu ku buki ku buyinza bwe nti gino emirimu egibadde giri wano constitutionally gikolebwa ki president ndiye noyo abo omuntu omulala ng'agikola ki kakati tuddeyo kuba speaker gye twavudde speaker waliwo ebintu bibiri ekisooka kisoboka okuba nga PLU transition etandise batandise okutuditaminingira baani abagenda okuba abakulembeze baffe siyo lemu kisoboka okuba nti transition ready yakola ki yatandika dda nti era obuyinza mukulu waffe president si mukulu waffe jjajjaffe president naye president nze siba mama wange abasisita wa president kubanga tasobola kubanga muzaala naye ati ayina emyaka mingi agenda myaka 7 president ow'ekinano tasobola kuzaala wa 7 so nti gwe n'omukyalo w'emyaka 6 akuzaala kale of course nsobola okuba omukuzukulu wa president emyaka gyenina kituufu naye mbadde nkyogera in relation to my mom naye oba my dad naye kyembadde njagala okugamba so tuyinza okubanga obuyinza butandise president asazeewo akoye ng'omuntu mulala alina bwakola ki naye alina byayagala bikolebwe exactly nedda nga akkiriza abaana okitegeera okutandika okuddukanya ebyobugagga bwe kubanga Uganda kyabugagga kye ekyokubiri lirina ssemateeka naye lirye batuwamba naye kale ekyokubiri ku nsonga eno kisoboka okubanga president yagambye mutabani we nti ngenda kulonda bosi kitegeera netayewo ngenda bakola ki ngenda balonda naye njagala obeera feesi yaabo kiyiteeyo kikola ebintu bibiri kisavinga purpose bibiri ekisooka nti aba NRM bagenda kukutya nti kati obuyinza obukola ki obulina nti kyenjogera si bigambo si wolokoso nti bwe ŋŋamba nti muhozi bwa stating ekigambo bw'agamba Kampala saagala mu binnya abantu bajja kutya kubanga balowooza nti obuyinza bukola ki nkubuuzizza naye nga lwaki bino ebiyita eno byanguwa tubiraba mangu gaani NRM byetugambye nti buli omu tumukkiriza kisoboka okuba nti president yamusazewo abeere feesi nze ku URN nkiikirira abakolayo ku lukiiko lwa board kati nze liaison between management n'abakozi kakati nze feesi yabwe ebizibu by'abayizi by'abakozi bonna babiŋŋamba n'embikola ki n'embitwala eri niwe baagala okukola recruitment bambuuza ekitegeera niwe balangirira bagamba gundi omugambi tugenda muwa omulimu kati oli nanneebaza naye nga nti naye nga nange just ndi mubaka naye nze lwakuba nze feesi y'obubaka nze gwe bakola ki gwe balaba
kikola ebintu bibiri nti oba w'amaanyi nti okunkulosinga okimanyi nti nina kapasite ekugobesa kubanga oli eyakuwa omulimu tomukola ki tomumanyi so kisoboka okubanga Piero just yabadde feesi ya nsonga eno kubanga Museveni gwe mmanyi tayandyagadde kulaba nga obuyinza bwe bamutwalako nalabye nga addamu ekiwandiiko akiddamu Andrew Mwenda yagambye nti Andrew Mwenda sebo webale kundikira yalinga kubeera Senayo ye muntu awunze mu Luganda Senayo ye muntu awunze omuntu tugambe kuvaako ate kuvaako olulugambo sinze ngamba omukulembeze w'eggwanga President yawandise mu kiwandiiko n'agamba Andrew Mwenda thank you for declaring me Senayo muntu akaddiye nga ebigenda maaso tabikola ki naga naye nze nkyategeera bulungi okitegeera therefore omukulembeze ono gwe mmanyi tayagala kulabikanga nti waliwo omuntu omulala amukolera nga si yali taliini kyaki ndi waliwo omulala asalawo ate olaba bwokula kati nze seetaaga kupuruvinga muntu nti nina amaanyi naye bw'oba ogenda ng'okula nga abantu bona bagambye nti ku myaka 8 okaddiye olina okubalaga nti amaanyi okyagakola ki okyagalina olina okulaga nti amaanyi okyagakola okyaliwo so kati nze ndowooza nti president oyo afaanana bwatyo tayagala obuyinza bwe babutwale naye naakasembayo president era ayagala okulaga nti yeyekka bw'abanga obuyinza si yabulina bw'ayagala obukwasa yabukola ki yabulina kyova olaba addira n'agamba boosa atalootangako kubeera yakirowoozaako naye abakwesimbawo nga NRM temuli president n'agamba nti mwesimbewo buli akola ki ayagala n'akalulu ne kabaawo boosa badde tasobola kufuuka ki speaker era abeera ne gyetuyita audience of one akimanyi the only reason he is speaker kubanga president yagambye beera speaker kubanga mutabani wa president yagambye beera ki speaker ezo ze power centers zokka bbiri imagine Arafat nti Anita Among aniti yesimbawo ku lule n'awangula oba speaker abagamba ako ekyo mugamba nga yesimbyewo ku lulwe n'awangula so kati ekyo takikkiriza ayagala okubanga center of power center of gravity eriwe wa president owokubiri center of gravity nga yagikkiriza eri wa mutabani we so abo babiri nga gyetulina okulamaga ayagala obwa speaker gyogenda kakati saawa zino ababadde ba minister nalabye owekitiibwa Lucy Nankabirwa I like her naye nabadde agamba president amaanyi nkyagalina kyasobola okukola ki oweereza tugenda tuuka waawo mpulidde nti oberalekirivu reshuffle za cabinet eno si reshuffle new cabinet kubanga reshuffle kitegeeza nti babaddewo kale cabinet empya egenda okujja nti mbadde njala kujjawo kiri ekyoga nti abamu ababadde tebajja kudda era of course bonna tebasobola kudda mulimu abati obutadda niwe bakujja kyasobola okuga nti nja kudda mu kifo kirala naye obutaddira banje of course there is a limit to how many kubanga bw'oba omaze mu bukulembeze bw'eggwanga myaka 40 nga kati otambuza gwana mu 5 omanye abantu baki bangi ate olina cabinet ebifo biri myaka 83 so there is a limit ku bantu bameka bosobola okukola akuze nnyo buli limit you can only have one prime minister, you can only have one vice president era bagenda ki omuntu ki omuntu omu naye waliwo kalistika yinza kuva mu Piero yunga kagenda wa mukulu tisoboka era ojja kulabamu bamemba ba Piero yu bangi musawazo nkugambye kati saa zino kwagala kuwa impression nti centers of power ziri ezi luli zibadde 3 luli zibadde 2 kati ndowooza ziri 3 bwe bamala okulonda Anita Among ne balonda Nabanja na Robina ne balonda ne Alupo baavuga emmotoka ne bagenda eggulu ne bakola ki ne bagenda ne balanya ne bagamba nti basebo tuze bakuyita kuwoza lutabaalo bagenda eggulu ne bawoza olutabaalo baluwolezaani Salim Saleh alina kifo ki mu ggwanga nsonga z'okwejja mu bwavu bw'ogenda mu national pecking order bagita national order of precedence olina president olina vice president olina speaker olina saabalamuzi kakati naye gwe bagenda okulaba just advisor gwe bagenda okwebaza so kati ebadde power center kakati muhooza tulaze nti waliyo ne power center eyokusatu ekoze eki ebaluseewo naye ezo zonna zibaluseewo lwakuba omuntu omu
lwakuba omuntu omu president Makerere eyo mpandika ekitabo waliwo thesis yange mpandika ku Bwakabaka kakati ku Bwakabaka kyempandikako nga tugamba nti mu Buganda walingayo power centers nyingi nti walingayo Namasole ng'alina olubiri walingayo n'alinnya Lubuga so kati waliwo abawandiika mu bitabo nga bagamba nti Kabaka teyalinganga all powerful wabangayo power centers ki n'endala nze ngamba nti kituufu Kabaka yalinga powerful kubanga ne power centers ziri zifuuka z'amaanyi kubanga emabega waliyo Kabaka nti Naabagereka afuuka w'amaanyi mu bazaana ba Ssaabasajja Kabaka kubanga muzaana wa Ssaabasajja nti n'alinnya afuuka n'alinnya ew'amaanyi mu Bambejja lwa Kabaka ono therefore toyinza gamba nti baliba w'amaanyi n'alinnya w'amaanyi oba nti Namasole w'amaanyi nti power center kubanga ekimu yes kuba Kabaka therefore bw'omuggyako amaaso n'otunuulira power centers ziri nga totunuulidde kuba bali bisiikirize nga waliwo omuti gwennyininyini kati bali bisiikirize nti omuti guno bw'ogumenya n'ekisiikirize tekijja kukola ki tekijja kubaawo so kakati mugondezemu ku power centers mu context eno bataagala kutegeeza oba gwe Ssemaka oyinza okuba nga olinayo baabiwo gw'owuliriramu mwana wo olinamu omukyala wo bannamba ki eba hakiyo endala Maika kikasozi kijja nga njagala nnyo okwebyefaayo ku bakyala naye tuli ku bulamu bwa bulijjo so abantu bana bakutukako amangu abayinza okukunyonyola ekintu n'ogonda nzoza kyogezako kufaalinga kakati bali bafuna obuyinza exactly bafuna obuyinza lwakuba gwe okitegeera singa tewaliwo gwe bayita president Yoweri Museveni tewajja kubaawo sale tasobola kuba w'amaanyi okuleka nga tulina muki Museveni okitegeera nti Muhoozi tasobola kuba w'amaanyi kubanga amaanyi ge gali derivative galina we gakola ki we gasinziira we gava therefore kati tulina power centers ssatu naye nga power centers zonna zifubutuka lwakuba waliwo president kakati so president ayagala kukakasa nti aha bw'oba oyagala obuyinza mu ggwanga bw'otajja wange ogenda wasale bw'otajja wasale ogenda wani wa Muhoozi era Speaker Mungu yatugambanga nti kati for me I believe in the Trinity the Father the Son and the Holy Spirit Mungu wabadde atugamba yali wano omumyuka wa president wa chairman mu Uganda yakyogera ku Kiwanda nakalina kako twali atera okukazanya naye akkiririza tukani bakubanga akabonero gwe batyo kakati munange so baneno b'amaanyi lwakuba oli so bw'odiscuss olunaku obuyinza waliwo omusajja yali mukwano gwange mutabani wa Bongo wono mu Kampala abadde wano mu Kampala Ali Bongo mumanyi mutabani omukazali wa Gabon ne Gabon mutabani we abadde wano bamuyita Yuri Chibongo has been my friend ngali wano mu Kampala taata waabwe yali w'amaanyi nga president era ne muganda wabadde president kati babasuula government ya Ali Bongo bagisula family enjijukira yagulwako emisango mingi babadde b'amaanyi lwakuba eno lwekito muwaayo ate tumuweereyo ki naye nti avudde ne mu ggwanga tenaagenda ewalala amaanyi abadde agafuna lwaki so kakati yenna adiscussinga amaanyi ga PLU ng'agadiscussinga onuitisa owuni nga tadiscussinze Yoweri Museveni kakutativu habula muti ekisiikirize mwe kiva kitegeeza nti aba tatunuulidde bulungi so towakanya nti PLU amaanyi wabula oga nti amaanyi gaye galina naye lwakuba galina we gava era olunaku President Museveni namala akola ekitakoleka mutiitiizi n'agamba obuyinza abuwadde omuntu omulala naatali mutabani we ojja kunoonyanga Muhoozi akubule mu Kampala muno ng'ate mwali kintuusiza ku kintu nga kino of course President Museveni azze akola enkyukakyuka mu ba CDF tojjukira nze gwe nasinga okugoberera ennyo aninga atandise otegeera amawulire yali Jene Katumba Wamala tujanga tufuna abalala ntufuna abalala ndowooza CDF yasooka kubeera Arunda Nyakalima before twalinanga mi commander naye okufuuka chief of defence forces batandika na Jene Arunda naye tebabadde bangi by the way abadde Jene Arunda naddako Katumba Wamala naddako Mbadi kati kuliko ne kuliko ne Muhoozi David wa internal affair yes kakati kati CDF kwa president yajja kumwatera okukyusa nakola enkyukakyuka ye ayinza omukyusa namwerevetinga kubanga waliwo enswera z'okukisenge ezingamba nti president alabika kati ku ministries zino ebbiri defense
ne ministry yacha tuba tulina za security ni internal affair wali internal affairs ne ministry of security yenyini security eyo the defense ne ayinza okuteekamu omunene mbanene nga wamagye ekisooka bw'obeera ate wano nawa naamwetaaga mu magye okugatereeza kankugambe bw'obeera CDF kati nga muwozi saawa zino olina amaanyi agasinga minisita akukegezaako okumiringula olaba luli bwe bamuyita mu paalamenti yabayita crown obamanyi eddiikuula bano abateekayo olubuto obunene yagala okugenda kubanga alina obuyinza bunene obukolaki obusinga paalamenti naye nga mu taking order ndowooza oba ali oba 17 oba 18 oba 2 ali wala nnyo 17 wali paalamenti ali mu 20 something nga CDF naye obuyinza bwalina especially ono CDF gwe tulina waliwo abamu luli otalina nga amama mbabazi nga akyaliswa minisita nga minisita gye bamuteekamu yeesinga okuba ey'amaanyi bwabeera ate nojjeno yabeera ey'amaanyi bwe yaliko minisita wa security nga ddala security agirina basooka gateekayo nze kankubuulire nalabako ebintu bibiri esooka naliko mu state house omulundi gumu njagala okulaga amaanyi g'abantu naliko mu state house omulundi gumu sale najja kati waba oyingira mu state house munda like the real state house ekizimbe state house oba oyingira booti waliwo security check waliwo nekino ngekiri ku parliament moyisa byokute nze nga ndaba tebanyumiza nalaba sale bwe yatuuka ku kyuma ekyo teyakiyitamu yakiyita bbali n'ayingira parliament alera ku state house tebamukebera nalabako nembabazi lumu ekololo ekyuma security nankani bwobanga omukulembeze w'eggwanga aliko omukolo bwe baba tebakukebedde obeera w'amaanyi so nalaba mbabazi nga security ekyo security bus muyita booti bakukebere nga nkiyise bali takoze eki nga n'abasirikale tebasobola muyitambu jangu tukole ki ekyo kikulaga level y'amaanyi gakola ki gaba alina so kati wabaawo abafaanana bwe batyo nga omusirikale ono asembayo wansi otuuka ku level okuba nti amanyi amaanyi g'olina nga tebamugambye bugambye nga naye agawulire agafiiringa so nze ndowooza nti kakati tutunuulire nti bwe tuba tuli mu byobufuzi bya transition ng'etandise abannayuganda bayinza okubeera surprise nti president Museveni n'alonda mutabani we nga vice president Arafat Nsoro okimanyi kisoboka president Yoweri Museveni n'alonda Muhoozi Kainerugaba nga vice president kubanga muteeka mu constitution yaffe kireesaawo nga nange nkira kubanga wano olaba mu buweereza bwe mu magye mu constitution yaffe buli kimu akikoze mu constitution yaffe omuntu asobola okuddira mu bigere president ye mumyuka wa president etsemateeka mugamba ajja kubeeranga mu ntebe eyo okumala emyezi 6 organizing okulonda kati bwobeera CDF of course osobola okuwamba government osobola ogiwamba naye teba legal so okuteeka mu layini because omukulembeze w'eggwanga kituufu ayagala mutabani atuddemu atukwatemu nga yatutadde okuteeka mu layini entuufu akulonda kuba vice president asobola omulonda kuba vice president namuleka nokuba CDF olyenzo kati tekisoboka mu Uganda kisoboka waliwo edda byetwalowoozanga nga tebisoboka nti president alonda ate mutabani we nga CDF amulonze president alonda ate mukyala we nga minisita amulonze president alonda atya abantu ab'enganda ze mu bifo ebyobuvunanyizibwa abalonze and nothing happened okitegeera era bajja mulonda tugende omanyi bannayuganda obuzibu balina nti we don't stick on an issue tujja ne tuleekaana akabanga wayitawo ennaku 2-3 ngaekyo tukoze ki tukitadde tugenze mu birala era bajja mulonda tumanyira mangu bajja mulonda tuleekaane mukaawo mpite ku BBS nkyogereko kalaasi ng'ekyo kiwedde nga tugenda ku birala era nga owulira ng'otandika kwogera omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga kwa president alabikanga oluno obuli bw'enguzi agenda okuluma n'ogw'engulu ate ndowooza alikametegefu okukola ennyo ne CDF ono agenda luma ati okubulwanyisa agenda luma ati kukwata bali b'enguzi okubamalawo kigenda masoto kiraba naye kireka naawe byembadde nkugamba badde tobiwuliriza bulungi mbiwulire nkugambe luno olutalo lwe tuli musi lwa nguzi this is not a war on corruption this is a war, this is politics exactly
otegera ekibadde kololo kyekirepresenting ebyo byetugamba nti nno ekigenda maaso si lutalo lwaki si lutalo lwanguze kankubulire Arafat kankiddemu omulundi mulala President Yoweri Museveni Kaguta Tibuhaburwa Betty Kamya nga IGG Betty Namisango Olive Kamya nga IGG yamuyita ku kisaawe Kololo atongoze programu empya lifestyle audit gye baali bakalizolizo kalisoza agamba nti ababbi bafuuka smart omusajja abba esente za gavumenti n'otalaba wakoze ki wayise kubanga oliga yajja kujja n'agamba mutuufu nga yasayiningire sente ezo ye mutuufu w'okuzikola ki w'okuzisayiningire kakati bekikamye n'atugamba what do we do nti katuzuulire nti omuntu ono etwa tumusasula sente miliyoni 10 ebintu byalina bidda mu miliyoni 10 okitegeera asooka atubula egyabijje then tumute omukulembeze w'eggwanga eyali yakatambula ebbanga siddene emabega ekulwanyisa enguzi yagamba bekikamye lifestyle audit bigendeko mpola kubanga lwakiri bano ababbi babba sente ne bazikola ki ne bazinvestinga wano okitegedde nti bonootandika obbayingirira sente bagenda zitwala ebweru oyo mukulembeze w'eggwanga pulezidenti bwe yabadde ng'ayogera ekyankwanzi ng'asiibula ababaka balina babadde bagenze ku training yabakuutidde nti palamenti eno si yakulya nguzi palamenti eno egenda kubeera smart palamenti egenda kubeera clean palamenti omukulembeze w'eggwanga yabadde amaliriza naga naye bannange mwagenda mu kalulu enfuufu kambaweyo akasente mwekubeko ki enfuufu yabadde abawazaali muzadde azaalaani ne ffenna tuli bamukozekainero abaana abaze mu palamenti omanyi bayise balekawo emirimu gyabwe oli yali akola ne gavumenti nalizayininga myezi 6 kuva January paka gwakutaano talina wadde ekyokulya ekyo kakati okubasendereza baleme kugenda kubba kulya nguzi nakwewola kabaweyo ekyo kankubulire anti yentandikwa y'enguzi enguzi kitegeeza okufuna sente zotakoleredde okufuna sente zotateekeddwa kufuna bagamba nti munkolere ki kubanga teyeetaaga kugamba kati ekikwatako mumutima owasipiika teyeetaaga okugamba nali mulwadde nampa teyeetaaga kugamba omuntu ng'agenda okugenda bayithawe kankubulirayo kino ekigambo nti oli ayinza okuyita one of the reasons zisiina nnyo bannabyabufuzi mikwano gyange kubanga omuntu nga alina ekirungi kyakukoledde olina okubeera shameless okumutandika okumugula okumukolokota abakimanyako basooka okugama abantu namawanga bagagaba oyo omugundi katitolaba waneeno ku byamongo tetugambye olayo abantu bebali abazibu kabanda abadde kwa mongo bwati nga batambula wamu kabanda abadde avuga emmotoka ya palamenti naye ng'agivuga mu kategori kingaina n'omusirikale alina n'amafuta abadde agifuna ku ki katonotono wuliriza therefore nti waliwo ebintu ebimu nga teyeetaaga kukikugamba bwakuwa obukadde 10 bw'otakoleredde bw'anaaleeta kyayagala omuyisizeewo teyeetaaga kukugamba so ndowooza nti pulezidenti ayagala okulwanyisa enguzi ateekeddwa okuba nga ababaka because palamenti egenda basasula ateekeddwa okuba nga ababaka abaleka ne bafuna ssente ezo zokka ze bakoleredde naye emirundi mingi pulezidenti ono gwe tulina mu 2025 okusigalawo nga pulezidenti okujja ekkomo ku bisanja kubanga omulundi obwo baali yakkirizibwa okuzimba emirundi 2 ababaka ba palamenti yabawa miliyoni 5 kweno okujja ekisanja ekkomo yabawa 29 so kakati therefore naye alina omukululo era mwenda mu bitabo mu kuwandika kwawandiisa agamba nti teriyo kadde konna mu byafaayo bya Uganda wabeereddewo political corruption okitegeera eno corruption agenda bolinzi kankubulire ku akawunti yange kati fe abatalina na sente okubeerako emitwalo 2 emitwalo 5 emitwalo 15 bazikuwawe bati ziringa waya y'amasanyalaze zijjako buyisi mobile money oba akawunti eri ya banka nakibuuzaako juzi ne ngamba omwana nali ngezaako kubuuza wano sayiko yange bwentambula sekiwunga abo bani ne babuuza bamma Ssaabasajja wakuterayo omusala gw'okumalako ennaku mmeka olulaba message yamalamu amaanyi olulaba message bwoti nyiza okusomeramu message yazze nga 21 nenzimalayo nenzijjayo kubanga zigenda okujjanga ebizibu byolina bisigezeki
kakati naye ne bamala bateeka obukadde 50 ku akawunti yange sisobola zijjayo bagifulaginga ibala red bwotuka bwoti bagamba onnyonnyole wazijjeewa teriiyo mu uganda muno asobola okugenda ku akawunti najjako biliyoni y'essente emu 235 okitegeera nga abaddukanya gavumenti mu security tebakoze ki tebategedde waliwo akantu ke nasomako naye simanyi bakatuufu era agatha bamanya abopexi babiteekako waliwo ssente zava ya palamenti nga abastaafu bazinona mu ssaawa zaaliwa nga 7 bakyali kituufu sinnawakiwulyako kyono nagenda nazinona nga staafu wa palamenti Bank of Uganda ye banka ya parliament kankugambe ekino ekintu nabadde nkuziriza ku audio story nange nagiripootinzeeko nti byasooka okwogerwa nga Anita Amonga agenze mu State House ne Kadaga bayogera ku ddogo kuki ku ddogo nti balogo kakati olaba gavumenti negundi yatugano sebamala basanzeeyo akasuwa kyenjagala mu story eno nti olaba mu masabo gye bateeka abasecurity ne batubuulira ebibaayo era ne babituleetera naye mu Bank of Uganda tosobola kubba sente olunawuliza banka yaffe nayo ndowooza nayo tekyafaayo tosobola abaana bagenze kuva ku mutaasa kugenda kugibba gwogyesiga story sagisoma nagisoma buyisi teri asobola kubba sente za Uganda zifaanana bwe zulumu nali ku ate juzi wawuli ndowooza mwaka si gwakubiri guno abafereze bawa yalinga biliyoni tewaziwulira lwaki tebabakwata tebazimanya naye tebazimanya kati issue yakumanya nze kunjagawudde kyenyiwa tosobola kutwala ssente okuleka nga bakola ki nze nawulira lumu ofonopondo yali ne jolosinze ng'ayogerako oba olowooza kyangu okubba ssente za gavumenti zibbe gavumenti ekukkiriza okubba there are some people who are allowed to steal okitegera therefore olwo olutalo president yalangiridde abantu bino bawandika omutwe nagwagala bagamba no corruption no sleep bwekyali bwe bagiwandika no corruption no sleep ngamba kya president kyayogera anti nze ndi ku mutwe gwa new vision bwe yagamba no corruption no sleep so nze njagala president owekitiibwa president fenna twagala okulwanyisa ababbi tukyagala okitukolezi okitulageko naye ekyakoledda ku Anita Amongo tekirina nawe kitulagira nti oli redde okukola ki okulwanyisa ababbi kubanga bano ababbi president abadde atula mu cabinet nga more than half ya cabinet bali implicated mu bubbi okitegeera babba amabaati okuva ku vice president we okitegeera nga balagiddwa era abamu ne babasentence nga waliwo minisita abadde minisita ali mu kkomero kakati president yandibadde ayagala okulwanyisa enguzi yatulagako nalunda bapya kubanga kankubulire kana ekino ekigambo teriyo president ne bwagera ku makya n'ayiwa cabinet tewaliyo bantu balina buyinza mu bannabyabufuzi ba Uganda obusobola okutereteninga obuyinza bwa Museveni nti bonoobagoba byagontuganga bagenesi abasinga bali etuzi bali kubanga president abakozi naye president ku kiri kyogambye ekyekolo yali ataasa ikono era yatangaza n'agamba nti kituufu twagala babbi bansingira bali b'embuzi naye tusaasire n'ekonome kubanga bwe banaawulira nti ogenda kukola efisolo audit bajja kubbanga sente bainvesting emawanga amalala ekonome yaffe okuva mu trillion okukadde omutwalo aleeteyo sayiro endala okimanyi nti osoma 10 points program mulimu ey'okufighting corruption so program y'okulwanyisa enguzi abatulaba ensinga obukulu bate nga tunabagera anti ogenda n'owulya ensonga enkula tenogivaako okulwanyisa enguzi president yakulangirira tebannanzaala n'akiwandiika mu 10 point program amaze wano emyaka 40 kimulemye kakati oyinza kumbulira nti ku 82 nga n'amaanyi g'omubiri gakendedde nti ekyo kyeyawandiika mu bitabo bye sinze nabiwandiika ng'ayingira wano n'agamba agenda kirwanyisa nti kyamulemanga mu bubuka shababu wa myaka 4 nti agenda kirwanyisa ku 8 enguzi yagiwandiika mu 10 point program okukirwanyisa nakati weeri bino byagamba no corruption no sleep they are going to be actually what is ekigenda okubaawo watali buli bwanguzi tegenda kuba kwebaka nga nivision yakikola kiwandiika era nze siri I am not optimistic at all nti tugenda kulaba obutalo ku bali b'enguzi tekugenda kubaawo
Okay, tugenda kumulamu kato nga tulaba kubanga tumulamu njagala kulekera kino ekintu ekirowooze ku tunaddo ojja kunyakula government the new vision genda ku x omulabi waffe oyinza okulowooza bintu byange bawandisa ebigambo bino nga basoose kubuuza why Among declined attending SEC meeting after Museveni's invitation. Lwaki speaker ababadde speaker parliament Anita and Among teyasobodde kugenda mu tabamiruka wa kibiina kya NRM ku ntikko nga president yamuyise kino kyabadde simanyi medi president yamaze namuyita kakati answer new vision yenyini egituwa egamba bweti a close family source said Anita Among had communicated through Secretary General Richard Tupong and head of NRM Electoral Commission Tanga Odoi that she would not be attending the SEC meeting because of threats on her life. Now quoting ebigambo bino, these people bracket batekamu security those yewe have made it hard for her to live freely. Yes, she was invited, but what car will she use? They took all cars. There is a threat on her life. Division netekao teyogedde gambe source kanka kuvunulye tugende mu batona de abite meretemere omuku bali okumpi ne family ya mchala Anita Among agamba nti niwankubadde nga president yayise mukyala Anita Among mu stabamiruka wa NRM olukiiko lwa waggulu lwa SEC okubaawo mu kusunsula oyo gwe bandyetaza okuvuganya ku bwa speaker naye Among ye yanukudde ng'ayita mu mutesitesi w'ekibiina kino ekya NRM gwe bata Tudongo n'akulira okulonda mu kibiina kya NRM Tanga Odoi n'amutegeeza nti tajja kusobola kwetaba mu lukiiko olwo olwa waggulu era owa famire ono n'ayogera ebigambo bino new vision n'ebikootinga nti abantu bano omukyala Anita Among baategeeza bebe ebyokwerinda abaamusalako mu maka ge bafudde obulamu bwe obuzibu ennyo kubanga tasobola kwetaaya live freely era n'agamba nti emmotoka ze zonna eza parliament yali yazizaayo endala baazitwala talina mmotoka n'emu gy'atambuliramu kyokka obulamu bwe nga buli mu kutiibwa katukomewo beeka tubeereko bye tunyonyola ku ekyo tujja kuzaako n'ekya igigi asamoninze babadde bakamishona mu parliament eyewedde then n'ekirala ebigambo bya speaker ayakalonde bwayise bannamawulire bagaye muddemu mujje mulipootinge kuba tetulina kyetugenda kukweka mu parliament eno tujja katono tunulemu ku ebyo oba oliawo n'akalulu kajja kuba katandisa okubalibwa. Kabana Ate Sharifa Tayewa Didas Kabumbuza Tayewa Thomas Tebandeke Charles